Всем привет, кто будет смотреть записи. Продолжаю проходить Hogwarts Legacy. Всем приятного просмотра. Так, чем сегодня буду заниматься, пока не знаю. Что-то не помню, на чем я остановился. Но что-нибудь тут поделаем, это точно. Может быть, с Амитом поговорить. Сейчас я тут пособираю. Я помню, я что-то делал. Давайте вот это выполним, потому что давно у меня висит вот этот разговор с матерью, но при этом я его не делал. So frustrating. Ну да. Да, у них что-то там прям помалу. You wanted to speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You knew what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for Собирает информацию по поводу темных and she is волшебников. right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She Фрустрация. never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning.
Self-transfiguration is common among students at Привет. Wagadu, but Professor Weasley considers Чича, it much привет. too dangerous to teach at Hogwarts. Как настроение? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, Целый the first месяц time лист it can be a bit продержать unnerving. мандрагоры, чтобы I научиться felt a kind of превращаться в searing животное. pain and a strong double heartbeat. But it gets easier Как его when you держать do целый it. месяц? I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now Го the стрим по nickname makes железным sense. утюгам 4. What an extraordinary ability to have. It is. I love Железные transforming, утюги? but Mother is Это less этот, что ли? enthusiastic Iron about it. Hearts как-то там, She да? says that Стратегия, no creature, которая... especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen Именно. tragedy before me in my gazelle Не, мне form. But нравится she has used her sight to Total control me War. too many times. Вот, может I быть, no я longer за believe Warhammer it. 3 возьмусь. Total War Warhammer 3. И Company of Heroes 3 я бы тоже поиграл бы. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. Нечестно использовать дар You could предвидения, have чтобы fled следить the за moment you подростками. discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. Давай Таталуари Шагун 2. My mother cannot know where I am all the time. Мгм. Thank you for А being люди, here наверное, during просто так, that да, rather озвучивали, awkward чтобы ты conversation. скипала вот Я это быстрее все, читаю пропускал. субтитры, чем Да, вы. понятное дело, я тоже быстрее это прочитаю. Ну и ладно, озвучивай. Ну, а я Деньги в заплатили. этот момент даже немного отдыхаю. То есть как раз-таки я напряжение снимаю. Ну, я так привык, да, их дослушиваю. Ну, очень редко, когда я именно это пробиваю их. Total War Сёгун. Ну, я Сёгун играл, кстати. Крайне, которая была, Троя. Вот мне нравилось. Я не помню, то ли она бесплатно досталась, то ли я ее купил. Вот в Трою много играл. Но она, знаешь, для стримов она не очень интересна, наверное, будет. То есть я-то могу сидеть залипать в нее, а вот люди, им скучно, наверное, будет. Так, где это находится? Или это как отдельное опять задание будет? А, она, наверное, да, меня попозже позовет. Потому что тут сейчас нет ничего такого. О, вот это серьезно. Мы там дракона, яйцо возвращали дракону. Сыграйте в поле Сёгун призыва. хорошо зайдет аудитории, особенно с DLS. Мгм. Так, можно выполнить, раз что тут рядом. Дополнительное вот это дело. А сейчас не высвечивает. Ну, тебе надо черненькие флажки нажать, и где-то там, наверное, будет да. А ты вот в такого жанра стратегии в основном играешь, да? Но у меня сейчас пока что другие игры. Вот у меня Hogwarts я прохожу, The Thailand. Что у меня? Вечером вот Last of Us и Callisto Protocol будет по вечерам. А так, меня очень заинтересовал проект Baldur's Gate 3. Вот я бы на релизе поиграл бы. Потому что очень она похожа на... И разработчики те же самые, что были у этого, да, по-моему. То ли у Original Sin Divinity, то ли этот Pathfinder они делали, нет?
Вот Baldur's Gate по геймплею мне очень понравился. Я поиграл. Hello, Samantha. Are you here for someone as caught? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Ну что, накуканим Yes, I'm ready девочку. to play. Then let's get summoning. Накуканим девочку. Так, я правда чуть-чуть подзабыл, как играть. Accio! О, а тут смотрите, тут какие-то эти водовороты. Accio! А как здесь? Здесь 100% уносить будет. А, ну не совсем уносит. То есть... Yes! How am I to top that? А никак. Accio! О, Yes! жесткая тема. Не, ну ничья. How am I to top that? Сколько? 40? A draw? That simply won't 50 и вот A rematch 38. then. Это притом она вначале вообще один уронила вон. Good match. Care to have another Не, ну go? надо... Ничья это ни о чем. Надо... But of course. Splendid. Splendid! Я просто думал, что если сюда попасть, его вообще вынесет. Поэтому у меня первый шарик всего лишь 20 был. Yes! Сейчас выиграю. Он это... Не понял. А, ну я пытался красный схватить. Это ее шары. How am I to top that? Я синими кручу. А она красными. Поэтому он не двигался. Это 50 или 30? Yes! О, это 50. Стоять! Стоять! Ха-ха! That was Прям на sensational. краешке. Accio! Прям на краешке, смотрите, еще сейчас чуть-чуть и свалился. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну все. То есть мне... Все, это победа. How am I to top А that? все, никак уже не That перебить. settles it, then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Ну, переоценила свои способности. Угу. Готовься к сюрпризам, когда играешь против меня на таком поле. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck.
Полетели. Узнаем, как у Поппи дела. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Ну что, пойдем их искать. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much. Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Ну все меня швыряют, типа, поговорить-то поговорили, а дальше что делать? Так, он в башне. Ну, сбегаем, значит, к нему. Правда, что он тут делает? Он, по-моему, первый раз-то он не здесь был. А это что за значок такой? Revelio. Может, это он и имеется в виду? Шиза какая-то.
Че, какие-то движ какой-то происходит. А, все, пропал. Или нет? How do owls know where to deliver their letters? My mother sent me a howler after I got a paw on my Ну такой вот transfiguration значок, не owl. пойму где он. Without a doubt, one of the most embarrassing moments of my life. Revelio. My mother was shocked the first time I sent her an owl from Hogwarts. She'd never seen anything like it. She's a muggle, so of course that makes sense. Показывает. Oh, don't make that face. Ну, может быть, что-то какой-то странный значок. Hello there. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Типа я слишком тупой, да, чтобы понять. Я могу тебе сказать, но ты все равно не Have you ever поймешь. spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Задор. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Погнали в шах. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Да он тут капула. Что-то там. Дади-даду. Капула. Вот это все. Thank you for being... You are very well. Lodgok. Погнали. Так, ну то есть в целом-то я могу за ним и не идти, да? А метлу использовать нельзя. Как жалко. А взял, спрыгнул бы. И полетел. Так. Ладно, сейчас тогда. Я не понял. А где все? Почему сегодня нет никого? Это дизреспект. Ну, вот специально, пока нет никого, на втором часу в РДР поиграю. Да-да.
О, отлично. Да прикольная тема. Созвездие делать. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Я, правда, уже чуть-чуть подзабыл. О, козерог, пожалуйста. Такой с каким-то хвостом. Так, а тут место силы. Медальон дрожит. Наверное, это место силы. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. А, сейчас надо отодвинуть. Wingardium Leviosa. Revelio. Так. That wasn't too hard. Полетели дальше. Could it be a Merlin trial? Ну, это так, чтобы не мешали мне задание выполнять. Ну, испытание. Испытание Мерлина. А откуда начинать прыгать? По идее, оттуда. То есть, по сути, Мерлин увлекался, пока был молодым, паркуром. И придумал испытание, где нужно прыгать и не попасть на землю. Все понятно. Руфер был Мерлин. Не, ну все в молодости чем-то увлекаются. Привет. Как дела? Привет. Ну, потихоньку. Завтра поеду в больницу. Будут мне осмотр глаз полный делать. Там огромная клиника, которая посвящена только глазам. Микрохирургия глаза. Вот. Будем там осмотр с самого утра. С Наташей поедем. Так, вот этот шар я вижу. А куда его толкать? Привет.
Revelio. Здравствуйте. Маркус, привет. Хороший ролик А у будет. меня нет этой игры. Это Hogwarts Legacy. Не, ну а ты хочешь такую игру? Если хочешь, я знаю магазин, где можно также в аренду взять ее, играть сколько хочешь. Скину тебе ссылочку. Ну вообще, по-моему, ее ломанули. Ты сейчас на час. Ну нет. Знаю, жалко, я ее купить не могу. Почему? Или как? Ни в аренду я не хочу. Не, ну, то есть ты сможешь играть сколько хочешь. Там не то, что тебе по графикам где-то там скажут, что ты вот только это. Я не пойму, куда катить ее. Что-то я не вижу. Я вижу шар. Но я не вижу, куда его толкать. Вон там какие-то ворота. Сейчас. Или другой час во что-то другой. Ну посмотрим. Может быть в РДР поиграем. Надо посмотреть. Там же эти туши делались. Не люблю ничего арендовать, люблю все свое. ООО РДР круто. Так. Возможно, надо докатить его до тех ворот, и они откроются автоматически. Я не уверен. Где он? А где шар? Так. Ну, чтобы проще было его нести. Нет, его не сюда. Revelio. А куда же его тогда? Фига ты, Халк. Ну да. Ну это же Лингардио Левиоса. А, вон, видите? Сейчас. Вон она. Нифига себе, его катить надо. Там с горы его вообще хрен пойми куда. Давай, давай, сюда. Будет хороший ролик по новому боксеру. Выложу после стрима. Кукан на Кукан. Вот. Просто испытание Мерлина здесь, а шар вообще в другую сторону надо. Чё за боксер? Китайский боксер? Да, да, да. Боксер? Что за боксер? Китайский боксер. Пешиль 10. Это этот... Хукан. У него рейтинг 80. Китайский боксер топовый. А Игорь, привет. А почему не отобразилось-то? Должна была. Я поставил, что теперь это... всякие эти маны, эликсиры, все это должно теперь показываться.
Ну-ка сейчас. Тестовый заход. Или на подчеркивание Фукс, привет. Не обращай внимания. Команду бегаю, подкидываю. Отобразилось. Отобразилось? А, ну ладно. Все, спасибо. Стай София 100. Угу. Все, спасибо. Так, ну все, иду на задание. Точнее, уже лечу. Стай София 100. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Earthgod did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Блин. 2 раза процитировала. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bacard, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodcock. Блин, я тебя позвал, зачем? Чтобы ты перевести мог. Шарлатан этот, индийский. Он не знает ни хрена гоблидук этот. Губли-бубли-дук. We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Не дают мне на метле полетать, ладно. Гоблидук. The door is looking at us.
be quiet. Да, сейчас посмотрим, что тут да как. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mind. It's even grander than I had expected. Понятно, я его позвал, он вообще не шарит. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Так подскакивает. Ну, они, видите, технически прошаренные. I've read about minds like this, but seeing one is something else altogether. Ты перепрыгнуть сможешь? Ну ты тормоз, друг. You'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Зачем он мне нужен, а? Тормоз. Погнали! Бомбар! That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Revelio. Being watched by a door. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Какое? I should use disillusionment. That eye won't see a thing. Так-то фотки-то он не должен, конечно, удалять. Можешь попробовать. Я не делал. Не пойму, а чё это давление не идет? Я на фоне пока что. Хорошо. Revelio.
Revelio. Так, ничего. А, может у этой допустим. Отлично. Revelio. О, вот это сундук наливной обычно. Что-то легендарное. Легендарная шляпа. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Да. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Found a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Надо все исследовать. А, тут я был. Revelio. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Revelio. Must be more notes around here. What could they be building? Рябиновый отвар уже делать не. Бомбарду. Мне кажется, там... А, не, здесь нельзя пройти. If I'm translating this correctly, Revelio. I think that I am. They're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Yes, of course. Why am I always on patrol? It's a waste of my skills. What was that? I feel as though I'm not alone. What's that? Aha! There you are! Как они меня замечают? Из-за этого умида, что ли? Бомбард! Я почти что. Сегодня много раз купил. Теперь нужен интернет. Новый роутер купила. Теперь норм интернет. Это ты на работе имеешь в виду? Stay close. I found
handle much worse. Another boiler. Akio, this is more complex than I had expected. Нет. Confringo. Да, дома? Ну, хорошо. Akio. Revelio. Кто мне даст на работе раутер ставить? Я не знаю. За твои деньги хоть что приноси на работу. Только обрадуется. Revelio. Тарелки с кошками. Да, можно было бы эти отвары продавать, я бы их продавал, потому что мне их девать просто некуда. Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Lumos. Lumos. Я думал, что меня ковыряет. Это эти корни. Погнали! Бомбар! Ай. Дай мне колдовать нормально. Ты прикрываешь меня там или нет? How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Revelio. Какой ж я хрень нахожу, а? Ничего стоящего. Revelio. Accio. Revelio. Lumos. Right. Don't wish to be seen, do we?
afraid of. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Одну только легендарную вещь нашел. Accio. Revelio. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. Я тебя предупреждал. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Я тебя предупреждал, дружочек. Aloha Mora. Revelio. Ни о чем вообще. Что это за награда? Это даже одеть невозможно. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Вот грамотное составление подземелий, это когда ты не берешь через все подземелье, топаешь обратно, а когда получается так, что оно циклично. Что ты каким-то способом попадаешь к началу сразу. Там, не знаю, скатываешься, на лестнице поднимаешься, что-нибудь, дверь какая-нибудь еще одна потайная открывается. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, да, без тебя я не смог увидеть огромный бур в последней комнате. Очень много ты перевел, очень полезно переводил. Они строят что-то большое. Потом они что-то там делают. Офигенные переводы. Я тут кушаю. Приятно. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container
if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we should be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Не знаю. Watch for my owl. Я вот чуть-чуть разобрался в сервисе. Не, ну по идее можно. Так, я здесь видел воздушные шары или нет? Да, по-любому можно. Другие же как-то делают. Да, но они каким-то... мне вот сказали, там сервис Botrix называется. Вот я про него побольше узнаю. Я через другой делал. Я точно помню, тут были воздушные шары. А, может я с другой стороны шахты вылез? А это я слышал от стримеров. Угу. You're the one who released Oaks. Arrest the momentum. Leviosa, Patrigo. Stupid. The coward. Imperial. Accio. Stupid. I'm working. Cabalza. Descendo. You've been paying attention in defense against them. This will not be another setback like Feldcroft. Hold true to our plan. Glaciers. Think you're clever, don't you? Totalis. Such arrogance. Прямо рядом с этими происходит, они не замечают. О! Повеселись. Revelio. Что-то слабенько. Бомбар!
Плотный этот тролль. Вообще урон не наносит. А? Ну, бомбардир. Куканчик. Arrest the momentum. Kill those glance off of me. Glacis, defender, freedom. Destroy. Кто он делся? Revelio. Текстуры провалился. Revelio. Что-то я какие-то клетки слышу. Revelio. Get my hands on fig bullets. What was that? I feel as though I'm not alone. Revelio. Revelio. Who's there? Who is it? That's that. Settled.
Не доработали, не доработали. Опять. Потом забегу. Not your best moment, I fear. Спасибо. Bombarder, Glacius, Defender, King Pringo. Glacius, Arresto Momentum. Oh. Accio, Depulso, Descender. Спачи флэр. Кого? Спасибо. Вот это так ему совсем не нравится. Bombarder, Glacius, Defender, King Pringo. Stupefy. Держи батарейку. А что с ней делать? Potato. Bombarder, Glacius. Хорошая комбинация. Там вот это замораживаешь, потом бьешь вот этим вот. Как он? Сейчас. Дефинда. И взрываешь еще опять в конце. Да, сегодня без вебки. Мастер за 159 рублей. Так, куда дальше? Ух ты, тут вон сколько всяких. Задание. Вон до сюда дойду. Или сходим, наверное, в РДР поиграем.
What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambushed me, they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. You're right, the world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wisely. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. And I've you to thank. Please, accept this gift in exchange for your help. Так. Интересно, я прокачаться могу? Да, вон, наконец. Это прикольно, она превращает трансмутацию в бочку, и ей можно кинуть потом будет. Так. Наверное, я больше не буду, потому что надо отдохнуть. Если я хочу The Last of Us поиграть. Так что тогда сегодня без РДР, но зато вечером подрублю Last of Us. Хотя, не знаю, наверное, посмотрим. Ну, блин. Ну да, вот так получается. Ну, хотя ты, наверное, вечером размаешься и шмякнешься спать. После работы, да? Угу. Просто еще, знаете, завтра ведь осмотр, надо это тоже глаза лишний раз не так сильно перенапрягать. Так что, может быть, и властухи не будет. Просто я ее хочу уже добить и поставить Калисту. Хочу уже в Калисту потихоньку начинать играть. Вот. Ну ладно, придумаем что-нибудь. Ладно, всем спасибо, кто смотрели. Хорошего вам вечера, дня настроения. До новых стримов.